أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. You are welcome to our class for today. So the last class we've discussed about the laboratory apparatus and their uses. So today, we are moving to the safety rule in the laboratory. Safety rule in the laboratory. So if you look at all the laboratory apparatus we've mentioned in our last class, so you can see that the majority of these apparatus, they are of glass. So it means chemistry lab, we are dealing with the glasswares apparatus. So which means care must be taken when we are performing experiments in the laboratory. And for this, we need to know the safety rule in the laboratory. So we are dealing with the chemical and we are also dealing with the glass apparatus. So àwọn apparatus yìí gbọ́dọ̀ wà dangerous agbọ́dọ̀ máa handle rẹ̀ with cares so that àwọn chemical gangan náà they are dangerous substances. Glass apparatus they are also dangerous apparatus. So you need to take care. So what is safety? Now, safety in the chemistry laboratory is paramount. A single careless mistake can lead to serious injury or damage. Knowing and following safety rule is everyone's responsibility. So lára tó jẹ́ nǹkan gbọ́dọ̀ mọ̀ tá a sì gbọ́dọ̀ mọ̀ tẹ̀lé so nígbà tí gbàkúgbà eléyìí tí a bá ń lọ sí chemistry laboratory. So àwọn náà ní tí à ń pè ní safety. So àwọn safety yìí so ní tí ó ṣe pé ó jẹ́ dandan tí a gbọ́dọ̀ tẹ̀lé láti fi lè dáàbò bo ara wa kúrò níbi àwọn tí ó lè máa ṣẹlẹ̀ tí ó lè máa kó ìpalára bá wa nígbà tí a bá wà ní chemistry laboratory. Essential laboratory safety rules. Number 1, dress appropriately. So tí o bá lọ sí chemistry laboratory, so o gbọ́dọ̀ dress smartly, appropriately. Ìyẹn kan wọṣọ tó wà loose lọ sí chemistry laboratory. Kọ̀ọ̀kan wọṣọ tó wà loose ó lè kọ́ nǹkan ibi tó sì ń lọ lọ́nà. So all this glass, see glass bá gbára wọn lásán, they will break. So ìyẹn kan wọṣọ. So you must dress appropriately. Always wear a lab coat to protect your clothing and skin. So lára tí ń gbà níyànjú ká wọ̀ ní kó ká wọ lab coat. So lab coat yìí yóò protect aṣọ wa tá a bá wọ̀ tẹ́lẹ̀, kò ní jẹ́ kí kẹ́míkà dà sí tàbí ara wa gangan tí kẹ́míkà bá ṣe fẹ́ dà sí wa lára ara lab coat yìí tó ń tíìkì yìí ohun tó máa dà sí. Tie back long hair to prevent it from catching fire or getting into chemical. So tó bá nínú tó gùn so kó pààkì irun rẹ̀. Wear close to shoe or protect your feet from spill. So bàtà tó máa wọ̀ ọ̀kan níwọ̀ bàtà tó wà loose. So bàtà tó máa tight mọ́ ẹsẹ̀ rẹ̀ so ló máa gbé wọ lọ sí chemistry laboratory. So that kò ní jẹ́ pọ̀ kọ̀ọ̀kan nǹkan nígbà tí o move lọ in the laboratory. The second one is wear safety goggle. So o gbọ́dọ̀ wá àwọn eyes goggle, protective goggle láti fi protect ojú rẹ. Always wear safety goggle to protect your eyes from chemical splashes and flying debris. Your eyes are irreplaceable. Ọmọ pé ojú yìí òun náà ní ọba ara. And when the chemical mistakenly touch the eyes, so lè bá ojú jẹ́ pátápátá. So lára tí ọmọ chemistry tó fẹ́ ṣe chemistry tó fẹ́ lọ sí chemistry laboratory so tó gbọ́dọ̀ ní òun náà ní protective glass. So tí wọ́n máa fi protect ojú rẹ̀ so kúrò níbi àwọn kìnìún yìí so during the chemical experiments. So the next one, no eating or drinking. In the laboratory, never drink, never eat or chew gums in the lab. Food and drink can become contaminated with chemical. So chemistry laboratory, àwọn chemical tó wà ń bẹ̀ chemical olóró ni. Tó ṣe pé tó bá ti wọ bàbá ìgbàlódé wọ́n ti rí àwọn chemical ìmí ọmọ ooru jáde ìmí òórùn míì. So kọ́ wá mú nǹkan kọ́ ọmọ jẹ́ láwọn àkókò yìí. Bóyá owó rẹ̀ tó ti kan chemical ló fi máa fi kan tó máa jẹ́ yìí. So lára tí nǹkan tí gbà láyọ̀ wà fún in the chemistry laboratory is eating or drinking. So eating and drinking so kò wà allowed
Then number 4, read instruction carefully or listen to the instruction carefully. So instruction tí wọ́n bá kọ sára tẹ́ o fẹ́ lò o gbọ́dọ̀ ká dáadáa, tàbí instruction tí olùkọ́ rẹ bá fẹ́ fún ọ pé tó nǹkan báyìí ni kó o ṣe, ibi báyìí má débẹ̀, nǹkan báyìí ló lè touch, do not touch this one. So all this instruction o gbọ́dọ̀ listen and you must follow all this instruction carefully so to avoid damages. Before starting any experiment, read and understand all instruction. If you are unsure about anything, ask your teacher. Ask your teacher before you touch or perform any experiment in the chemistry laboratory. Number 5, handle chemical with case. So chemical mu, so obodo mu chemical with case. So chemical kọ̀ọ̀kan ó ní àwọn nǹkan tí ó bá dì. So smell chemical. Never smell chemical directly. Instead, use a wafting method. So chemical yẹn jẹ́ gbogbo rẹ̀ kó ọmọ gbé mú sí direct. So ó wà dangerous. Torí pé àwọn gas tí ń jáde nínú chemical yìí gan, they are poisonous gas. Majority of them are poisonous gas. Kó tó wá fún símú, so ó sì kí ni ó lè kó bọ nínú ara. Tó bá ti fẹ́ gbọ́ òórùn chemical, tó pé lára tẹ́ bá ti test fún chemical, so ó dọ̀ náà nígbà tí wọ́n take àwọn ìdámọ̀ ṣe fún chemistry, tí wọ́n fẹ́ take experiment, àmọ́ lo odor náà to detect which type of chemical is this one. I found if you need to smell the chemical, you use a wafting method. So the wafting method, ó nígbà tí bá chemical ti gbé báyìí nísìnyí, so máa sọwọ́ rẹ báyìí so that gas yìí ní sí kí ni o kò ní lọ sí imú rẹ direct. So ilé ìlànà pè ní wafting method. Number 2, mixing chemical. Never mix chemical randomly. Only mix them as instructed by your teacher. So kò sí gbogbo chemical náà ni èèyàn máa ń jí papọ̀ bó ṣe máa ń jí ògùn papọ̀ tó bá fẹ́ lóògùn nílé yẹn. So àwọn chemical kan ti ṣe pé o bá ṣe ra gbé náà ló ṣe kí ni o ìṣòro máa pọ̀ rẹ̀ síbi tó fẹ́ pọ̀ sí tó pé tó bá ti lóyún jẹ́ ní báyìí bó ṣe ń jẹ́ yẹn ó lè explode. So chemical kọ̀ọ̀kan ní bí wọ́n ṣe máa ń ṣe kí ni o ní ṣe máa ń mú. Tó bá dẹ̀ fẹ́ prepare chemical ó ní method náà, àwọn kan ti ṣe pé a máa dà sómi ni, àwọn kan ti ṣe pé á dà omi sí ni. Now the preparation of acid. So lára ìtọ́ fún acid ni pé do not add water to the acid. So always add acid to the water. Acid la máa ń dà sínú omi, àìdá omi sínú concentrated acid. So if you pour water into the concentrated acid, it may explode. So instead, you pour the concentrated acid into the water. Number 3, the disposing of chemical. Bóyá chemical tó lò mọ́ pé ìpínlẹ̀ ẹ̀kọ́ tí a ti lò tán ká dànù. In the disposal of chemical as instructed, never pour them down the sink unless told to do so. Wọ́n kò pé kọkàn dá síbi tó rí. Ask your teacher, bó ni ká ṣe dànù, níbo ni kí ká dá sí mọ́ pé sínkì wá kókó sí ọ̀nà bíbá yìí, àsìmọ́ dá nǹkan sínú sínkì náà ni kò wá dá chemical kò dá síbẹ̀. So chemical ìtọ́ bá dá síbẹ̀, it may destroy all this sink. So ask your teacher, bó ni ká ṣe dànù, so níbo ni kí a dá sí. So lẹ́nu ìgbà sí mọ́ handle chemical in the laboratory. Number 6, no emergency procedure. Emergency procedure, tí emergency bá ṣẹlẹ̀, so kí ni tí a máa ṣe. Be aware of the location of all the safety equipment, including the fire extinguisher, fire blanket, first aid kit, and emergency sewer. Know what to do in case of an accident. So tí emergency bá ṣẹlẹ̀, kọ́kọ́ tó bẹ̀rẹ̀ sí rárá bá ti wọ́n kátàkùn kankan ṣẹlẹ̀ o. So ibo ni a máa gbà jáde. Ó jẹ́ pé chemistry laboratory must have in and exit. So ọ̀nà tó yẹ gbà wọlé, ọ̀nà chemistry laboratory kì í ṣe laboratory sọ pé ọ̀nà kan yẹ lọ́yẹ kọ́ mọ́ wọ ibẹ̀. So ọ̀nà gbọ́dọ̀ pé méjì yẹ so tẹ́lẹ̀ bá ti ṣẹlẹ̀ níta lè sáré mú láti fi protect ara wa. Ìrẹ̀lẹ̀ tẹ́lẹ̀ bá sáré ṣẹlẹ̀ o, ìrẹ̀lẹ̀ ìta fi lè mú tí a fi lè protect ara wa tàbí tá a gbé gbà jáde tàbí iná lọ́sẹ̀lẹ̀ o tá a fi lè fi pa iná yẹn ní eléyìí. Number 7, work neatly and tidy up. Keep your workplace clean and organized. Clean all apparatus and your work area after an experiment. So sábà kó lọ sí laboratory tẹ́sí parí experiment
ọkàn rẹ fi gbogbo ẹ̀ sílẹ̀ jákó. You must tidy your place. Ó clean rẹ̀, ó gbé everything, ó mọ́ tónítóní, ó ṣe dáadáa. So before you leave the chemistry laboratory. Report of accidents. Report all accidents, no matter how small, to your teacher immediately. If anything happen to you, kò sí pé kẹ́míkà kékeré wa kan sí ọ lára, just tell your teacher, sir, this thing has got to my skin. What should I do? So kíni ti kan sí ara mi, kíni kí n ṣe? So teacher rẹ máa guide rẹ bó o ní tí ó pé kíni o, kíni tí o máa ṣe ní orí rẹ̀. So eléyìí náà ni some of the laboratory safety. So tí a gbọ́dọ̀ take kó tó di pé a máa wọ laboratory. So a máa handle àwọn nǹkan kọ̀ọ̀kan as I said. So àwọn tí a lọ bá dé in chemistry laboratory, so àwọn nǹkan tí ó dangerous ni glass apparatus. So èyí tó léwu ni, tó bá kan lè lákànjù yóò fọ́, tó bá sì fọ́ ó tún ṣe kíni, ó tún lè ṣe ìpalára bá wa. Àwọn chemical táwọn wa náà lò níbẹ̀ náà, so they are poisonous, dangerous chemicals. So we need to take care. So whenever we are in the chemistry laboratory. So before we go for today's, so let us look at the following question. Why is it important to wear a lab coat and safety goggle in the laboratory? Number 2, describe the correct method of smelling a chemical. Number 3, what should you do if a chemical spill on your hand in the laboratory? So thanks for watching. Meet you in the next class. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.